Die Sig Sauer maatskappy, soos dit vandag bekend staan, het sy oorsprong in Switserland toe 3 persone fabriek begin het om spoorwegwaens te vervaardig. In 1864 het hulle 'n kompetisie gewen by die eerste geweer wat hulle gebou het en toe onmiddellik 'n kontrak van die regering gekry het om sulke gewere vir die weermag van Switserland te vervaardig. Van toe af was hulle handbrieke net los en het hulle net op wapenvervaardiging gekonsentreer. Later van tyd het die Amerikaners die maatskappy uitgekoop en die fabriek na die VSA verskuif. Vandag is die Sig Sauer maatskappy een van die grootste van sy soort in die wêreld en hulle vervaardig onder andere verskeie handwapens en semi-outomatiese gewere. Dit het egter nie net by die wapens gebly nie en onlangs is die Sig Sauer elektro-optics maatskappy gestig om die optiese wêreld te betree. Hierdie maatskappy vervaardig teleskope vir jagters wat as die Husky-reeks bekend staan, sowel as die Tango-reeks vir sportskits. Hulle het ook afstandmeters, verkykers, optiese rigmiddels en ander taktiese optiese toerusting. Sig Sauer elektro-optics het die militêre alfabet gebruik om hulle produkte te benaam. Ons het verlede jaar 'n verslag gedoen en 'n video gewys oor hul teleskope en spesifiek die Tangos. In hierdie video kyk ons na hul wapenvervaardiging en eerste aan die beurt is die P320 9mm pistool van Sig Sauer. This morning we're going to be looking at a high quality pistol, the Sig Sauer P320 Compact, imported from the United States. Again, a perfect example of Swiss engineering and perfection. Comes at a price, of course, but that's cheap life insurance. So let's have a look at the Sig Sauer P320 Compact. Comes, as most of these pistols do these days, in a very nice looking case, and of course, in the interest of safety, we're going to make sure that we're dealing with a perfectly safe pistol. I'm going to show you briefly the takedown of the pistol. Back to the slide stop. Move the takedown lever forward, as you can see. Release the slide stop and the pistol comes into its two component parts. Remove the spring. Again, the signature coil spring of the Sig is visible. Just that little touch of class. The barrel comes out very easily, and that's about as far as we need to go to clean this pistol. Right, let's talk about this pistol. The first instance, when you look at the pistol from the rear, you'll notice that the grip is particularly slim. In this type of polymer frame, one of the problems that people with small hands have is that your trigger reach is particularly difficult. Okay, with this compact pistol, you have a particularly good trigger reach, even for a small hand. I have reasonably small hands, and this fits my hand as if it were made for it. So from here we're going down to the range. We're going to be shooting this pistol, but very impressive. The finish, of course, is unblemished. For anybody looking for a compact pistol, especially with smaller hands, it's a 15 round pistol, 15 plus 1. So you have 16 rounds of a major caliber 9mm, and with a very, 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 very secure grip for smaller hands. Let's go down to the shooting range and see what this pistol can do. Right, this pistol has never been fired before. I've almost filled it with 14 rounds, and we're now going to shoot those 14 rounds as fast as we possibly can to see if we can emulate a jam. I'll go at the beep. As you can see, WWW works when wet. Of course, sometimes accidents do happen, like dropping it in the sand. Well, you know the desert, you can
All sorts of things can happen in the desert. Well, that completes our torture tests. We're now going to look at the accuracy of the weapon and do some tactical shooting with it. Well, there you have it, folks. A Sig Sauer P320, which is a compact, very reliable pistol, very easy to carry, and damn fine to shoot. Volgende is die MCX semi-outomatiese geweer in die 5,56 mm kaliber. En dit is verstommend om te sien hoe goed die geweer funksioneer, selfs onder die uiterste omstandighede.
Die MCX is sekerlik elke sportskut se droom. Die Sig Sauer maatskappy het 'n lang pad gekom, vanaf 'n fabriek wat waans vervaardig tot een van die wêreld se voorste vuurwapenvervaardigers. So mens kan reg sê, in Switserland gebore, maar groot gemaak in Amerika. Die volledige artikel verskyn in die Augustus uitgawe van Wildland.